Bagambye ki? Bajja tofaayo kabasooke bagenda begeyo. Leadership skills. Huh? Leadership skills. Nkamu. Sinyangu. Tikati bagenda kujja. Bajja kujja sooke tubawe omusabe bajje nga bakoze nga bateekeddwa ekimala. Kati batidde ki? Kasooke tumaliriza amawulire n'ekuyinza okubaziyiza. No problem. Eno kati kali wala nnyo. Wala Oba okaleke wano. oyinza obutatuuka. Ekaawe nga n'ekyanga kyanga. Are we set? Yes. Good morning. Good morning, colleagues. Yeah, first of all, I would like to apologize for conducting this media interview very late. It is not our tradition as Forum for Democratic Change to start very late, but we have visitors and they took part of our engagement. So we apologize for the inconveniences caused. Colleagues, I have Ms. Okwela Moses Mugisha, our district chairperson for Nakawa, and the prospective member of parliament for Nakawa East constituency. And here I also have Mr. Bukenya is also a prospective parliamentary candidate for Lubaga constituency South. Lubaga South. This very place where we are. I'm Mulindwa Walid Lubega. I'm the Deputy Secretary for Publicity in charge of publication and documentation. The party has sent me to communicate to the nation about 3 issues. First of all, about our National Council. Secondly, our condolence to the family of our elder, Dr. James Galuga Musinguzi, as well as our former National Youth Leader, Mr. Adios Denmark Baino Mugisha, and lastly, the adjusted roadmap for the Electoral Commission. Without wasting time, allow me to first with the first item, and that is the item of the National Council. The party chairman, as you are aware, the Honorable Jack Bakaina Gasabiti, issued a notice of the National Council, and this is the second decision, the second highest decision-making organ of the party, which he summoned on Wednesday, this very Wednesday, on 13th of August 2025, here at the party headquarters, Najjanakumbi. The National Council will sensibly ratify the candidature of the Honorable Nathan Nandala Mafabi
as the FDC presidential candidate for 2026-2031. Secondly, the National Council will officially unveil him as the flag bearer, as well as handing him over the necessary instruments of power. Thirdly, the National Council will oversee the launching of the FDC 2026-2031 campaign manifesto, which outlines our social contract with the people of Uganda. And lastly, we shall get an update on the health of the party. Various offices, the office of the treasurer, the office of the secretary general, the office of the party president, will brief the country and the party on the health and the trajectory of the party. So the media is hereby invited to cover this important event. The meeting will commence at exactly 9 a.m. in the morning. The second item is the mourning of the late Dr. James Galuga Musinguzi. As you are aware, on Wednesday, we lost a very important pillar of our party's foundation and a stalwart champion of democracy, Dr. James Galuga Musinguzi. He was a well-known Ugandan businessman, philanthropist, who passed away in the early hours of Wednesday due to cancer. He was pronounced dead at Nakasero Hospital, Kampala. Dr. Galuga's contribution to Uganda's journey, particularly the formative years of reform agenda and the Forum for Democratic Change as the Secretary for Economic Affairs, played a very pivotal role in the shaping of the foundation, demonstrating unwavering courage, wisdom, and generosity. He was not only successful in real estate, education, but was also known for giving back to his community in Kanungu district and the Kigezi area at large. He helped support schools, clean water projects, healthcare services in the Kigezi region. In honor of the late Dr. Galuga Musinguzi, the party Secretary General, the Right Honorable Nathan Nandala Mafabi, is also the prospective flag bearer of the Forum for Democratic Change Party, will lead the party in mourning him at his funeral and burial grounds in Rujeyo, Kihihi, Kanungu district. The FDC is deeply concerned and troubled by the growing trend of medical tourism, where Ugandans are forced to seek treatment abroad due to inadequate health care facilities at home. The recent passing of Dr. Galuga, whose family faced visa delays that prevented timely medical attention abroad, highlights the urgent need for improved healthcare infrastructure. We hold the NRM government accountable, which has been in power for the last 40 years, for failing to provide quality health care, leading to the predicament that Dr. Galuga Musinguzi faced. The FDC is committed to reversing this trend and will prioritize health and wellness in our 2026
campaign manifesto, which is about to be launched on Wednesday. We shall ensure that Ugandans receive the medical care that they deserve at home. As we lay Dr. Galuga to rest today in Kanungu, we take a moment to reflect on his remarkable life and service to our nation. Where are we as a party? Our home, our cherished home as the Forum for Democratic Change, the Najjanakumbi Villas. It is because of Dr. Galuga Musinguzi. We hold him in high esteem, and on behalf of the party and on my own behalf, we extend our heartfelt condolences to the family, friends, and all those whose lives he touched. May his legacy continue to inspire us. May God grant his family strength and comfort during this difficult time. Rest in peace, Dr. Galuga Musinguzi. Relatedly, the Forum for Democratic Change mourns Mr. Adios Denmark Beinomugisha, who passed away on Saturday. Was it on Friday? As a former guild president of Bishop Stewart University in Mbarara. He's also a former FDC youth leader and also a former parliamentary candidate for FDC, on FDC ticket for Western Region Youth MP in the 2021 election. We had the privilege of witnessing his growth, passion for excellence, and his loss is deeply felt by all who knew him. He was laid to rest on Saturday, and the party was led by Mr. Adepo Francis in mourning and also paying the last respect to Mr. Denmark at his burial site in Bugangali in Rukunjiri district. He was known for his vibrant leadership and passion for service. We extend our heartfelt condolence to his family in Rukunjiri, friends, loved ones, and may Denmark's find strength during this difficult time. May he rest in peace. Allow me to talk about the adjustment of the Electoral Commission roadmap. As you are aware, on Friday, the chairman of the Independent Electoral Commission, Justice Honorable Simon Yabaka Mabukeni, released an adjusted roadmap for the nomination of candidates for local government council election, including special interest groups. That is for youth, persons with disabilities, as well as older persons elections, which was initially scheduled to commence on 3rd September 2025 and on 12th September 2025 for all levels of local government. The nomination exercise has been disaggregated by the local government elections and rescheduled and will now be conducted as follows. According to the Chairman Electoral Commission, for the district or city chairpersons, all Lord Mayor and councillors, election will be conducted on Wednesday, 3rd September. It was supposed to be conducted, the nomination, on Wednesday, 3rd September 2025, and now it will happen on 5th September 2025. And then for the members of parliament, parliamentary election,
including special interest groups. It was supposed to happen on 16th and 17th of September. Now the nomination will be pushed to Wednesday, 15th of October 2025. The party is concerned with the adjustment by the Justice Simon Byabaka Mangeni led Electoral Commission roadmap for the third time in a row. First of all, the sporadic adjustments affect the party's internal arrangement and organization. Since the party initially crafted its party roadmap basing on the adjusted program of the Electoral Commission. So the adjustment has affected us in a way that every time the Electoral Commission adjusts its program, we also adjust. That means we are affected in terms of financially. We are also affected in terms of mobilization, because we have to mobilize our wider grassroots structures about the adjustment, and it also affects our candidates as well, our prospective candidates vying for parliamentary and local government. The party is further concerned with lack of stakeholders' participation, while the electoral body undertook to review its roadmap, especially we, the political parties, the political party levels. We are not, there is no inclusivity in as far as hearing our views is concerned regarding the roadmap, because it affects us. Something that affects us, it is inordinate for Electoral Commission to undertake this exercise of adjusting it without our own input, because we are key stakeholders in this. So the time left for the electoral activities is too short to ensure a fair process. This adjusted roadmap failed to serve its intended purpose of creating an equal playing field for all players. This roadmap is here to favor the NRM. We in the FDC think the Electoral Commission makes changes and decisions following what the NRM wants and does not mind other political parties. It is disheartening that the Electoral Commission, which ordinarily is an umpire, is a referee in this election, is spending more time on aiding Mr. Museveni and NRM to rig this election. They have cut short the campaign period to advantage the incumbent. It should be noted that Mr. Museveni has spent 3 years doing campaigns, hiding under the guise of popularizing and monitoring the parish development model program. But we in the opposition, we are restricted from engaging the population. That means, on average, the presidential candidate of the opposition will need about to merge 3 districts in a day. For example, if the presidential candidate is coming to Greater Mpigi, he will need to campaign in Mpigi, Butambala, and Gomba in order to cover the shortest time possible that the Electoral Commission has allocated to all presidential candidates. But for Mr. Museveni, he has already done his part. He has traversed the entire country under the guise of monitoring the PDM activities. So we in the FDC feel the Electoral Commission has cheated the Ugandans. It has cheated, especially we in the political opposition. Finally, the Forum for Democratic Change is urging the Electoral Commission to adopt a standardized electoral calendar with fixed dates similar to the United States of America, where election dates are constitutionally entrenched in the Constitution of USA.
there is no debate about when the candidate will be nominated and the candidate will be elected. It is very clear. FDC thinks that is the direction Electoral Commission under Byabakama should talk, such that we have a clear roadmap which is not subject to change as when the NRM wishes. This would enable the Electoral Commission to plan and program its activities over the 5 years electoral cycle, ensuring better preparedness and organization. Electoral Commission will not come to give us the excuses which are really flimsy, because Parliament allocated money in time. For the last 3 years, Electoral Commission came up with a roadmap, meaning they knew the entire electoral cycle that they were going to undertake. So it is inordinate in the middle of the roadmap to come and change the roadmap. So as FDC, we hold them accountable for this. We think Uganda deserves better. Thank you very much for listening to me. Mpozinga mwagala kuzza mu Luganda, but before Luganda, can we have questions? No questions? Okay. Today mulina buddu. Okusooka kwa byonna, ekibiina kya FDC bakama banga bakulembeze bansindise okujja okunnyonnyola eggwanga ku bigenda mu maaso mu kibiina kyaffe ne mu ggwanga okutwaliza awamu. Okusooka kwa byonna, tumiddwa okubategeeza tugenda kuba n'olukiiko lwe bayita National Council. Lwe lukiiko olwokubiri oluddirira okubanga lwe lw'amaanyi. Olw'amaanyi olusembayo baluyita Tabamiruka National Delegates Conference. Kati wansi waalwo oluddirira era olumu olukola obuvunaanyizibwa obweyazike baluyita National Council. Olukiiko luno lugenda kutuula ku lunaku olwokusatu ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omunaana wano ku kitebe kyaffe Najjanakumbi. Lwayitiddwa ssentebe waffe w'ekibiina w'ekitiibwa Jakabakaina Gasabiti, nga olukiiko olwo lugenda kukwasaganya ensonga enkulu ennyo. Ensonga esooka lugenda kakasa okulondebwako w'ekitiibwa Nathan Nandala Mafaabi ng'atukwatidde bendera ku mutendera gwa pulezidenti w'eggwanga mu kulonda okwa 2026-2031. Ekyokubiri, olukiiko lugenda okwasa bendera ow'ekitiibwa Nathan Nandala Mafaabi n'omuwa obuvunaanyizibwa bwonna presidential candidate oba yeesimbyewo ku bendera ya FDC bw'aba nabwo. Ebikozesebwa ku olwo bigenda mukwasibwa akakiiko ak'ebyokulonda awamu ne ssentebe w'ekibiina. Era mu lukiiko lwe lumu tugenda kweyambisa olukiiko olwo okutongoza enteekateeka ssejjoloola ey'emyaka 5 ekibiina kyaffe ekya-FDC ekirungi ennyo kyekiteeseteese kyetugenda okubeera nga tutwala eri bannayuganda, tusobole okubeera nti tubasaba batwesige, kyewandiise manifesto. Tugenda kugitongoza ku olwo eri bannayuganda. Ensonga ey'okuna kwe kunnyonnyola bannayuganda ekibiina kya-FDC we kiyimiridde. Mu lukiiko olwo tujja kubeera ne offices ez'enjawulo nga ofiisi ya pulezidenti w'ekibiina gy'okutuwa ajja kuwoza olutabaalo olw'ekibiina
ekibiina kiyimiridde kitya ate n'okutukubira tooki gye tulaga naddala ennyo mu kaseera akazibu ennyo oba akajja okuba akangu ennyo aka 2026 era tujja kufuna alipoota okuva ewa Ssaabawandiisi ow'ekibiina atubuulira ekibiina bwe kiyimiridde mu kwetegeka awamu n'alipoota egy'okuva ewa avunaanyizibwa ku by'ensimbi mu kibiina atubuulidde bwe tuyimiridde mu kweteekateeka naddala ennyo nga akalulu ka 2026 bwe kanaaba kafaananye bwe kanaaba kagenda okufaanana. Mu lukiiko luno lujja kutandika ku ssaawa 3 ez'okumakya wano ku kitebe, era baganda baffe bannamawulire muyitibwa okubaawo mu bungi okujja okutuusa ku bannayuganda batali wano abali mu Uganda ne wabweru waayo ebigenda mu maaso mu kibiina kyabwe eky'FDC. Ensonga ey'okubiri, ekibiina kintumye okutuusa obubaka obukubagiza eggwanga olw'okuviibwako abakulembeze ababiri ab'embala, ng'omukulembeze asooka y'owekitiibwa omugenzi Dr. James Galuga Musinguzi yatuva ku maaso ku lunaku olwokusatu mu ddwaliro ly'e Nakasero mu Kampala. Kinajjukirwa nti Dr. Galuga Musinguzi abadde mumanyifu nnyo olw'omukululo gw'alese mu byenfuna awamu n'obukulembeze. Y'omu ku bantu abaatandika ekikwekweto n'ekisinde ekyalafuubana okukyusa eggwanga mu mwaka gwa 2001 ekya Reform Agenda ekyali kikulemberwa Dr. Kizza Besigye yaliko pulezidenti waffe yawumula. Era omuntu y'omu yawooma omutwe mu kutandika ekibiina kino ekiganzi ekya Forum for Democratic Change, okukiwa amaanyi, okukizimba, ne wafiiridde abadde muwagizi ow'ekibiina kino mu bintu bingi nnyo. Dr. Musinguzi ndowooza FDC we tuli twandibe tetuliiwo, twandibadde tuli mu kifo kirala nnyo singa teyali Dr. Musinguzi Galuga eyakola kyonna ekisoboka okulabika nti ekitebe we tutuddewo. So buli bwe tunaaba tutudde, bwe tunaabeeranga nga tutudde, tujja kujjukiranga erinnya lya Galuga Musinguzi kubanga ategeeza kinene nnyo eri ekibiina kyaffe eky'FDC. Ate takoledde ekibiina kyokka, takoledde nteekateeka ez'okuggyako nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni zokka, naye abadde musaale mu kwenyigira mu nteekateeka ezikulaakulanya eggwanga. Azimbye amasomero, azimbye amalwaliro, yazimba ekisaawe ky'ennyonyi ewaabwe. Ebyandibadde bikolebwa ne gavumenti ennamba, naye omuntu omu yabikola. So akoze ebitakola ki? Akoze ebyannaggwano. So tumujjukira nti akyusizza obulamu bw'abantu bangi. Seekigezi yokka gy'ava naye ndowooza ng'eggwanga okutwaliza awamu. So tumusubiddwa nnyo Dr. Musinguzi Galuga, era nga olwaleero wakugalamizibwa ku bijja by'abajjajjaabe erujeeyo Kanungu. Ekibiina kyaffe eky'FDC kikulembeddwamu Ssaabawandiisi w'ekibiina kino, era nga yatukwatidde bendera ku mutendera gwa pulezidenti ow'eggwanga ow'ekitiibwa ennyo Nathan Nandala Mafaabi. Yatukulembedde mu kukungubagira ow'ekitiibwa Galuga Musinguzi, era wenjogerera nga mutaka e Kanungu mu kwerekera Dr. Musinguzi n'okumwogerako ebirungi bye yakolera eggwanga, bye yakolera ekibiina kyaffe eky'FDC, bye yakolera swago ey'okuggyako obwannakyemalira. Nga tuwerekera Dr. Musinguzi Galuga, ekibiina kyaffe eky'FDC kinakuwala era kikwatibwako nnyo era kikolimira ne sekolimira yenna ekibiina ne gavumenti eno etudde mu buyinza okumala emyaka 4 eya Yoweri Kaguta Museveni olw'embeera ey'okubeera nti bannayuganda bafa mu kufa okwandibadde oba oliawo okwewalika
bannayuganda bafa olw'ebyobulamu ebifu amalwaliro gennyini ge tugendamu malwadde yensonga lwaki bannayuganda eggwanga libasaasaanyizaako obwesedde bw'ensimbi buyitirivu nga tugenda ebweru mu kulambula amalwaliro ag'ebweru w'eggwanga so nga wano mu myaka 40 nga gavumenti ya Mwami Museveni tetaataaganyiziddwa yandibadde terina kyegamba ggwanga okuggyako okutulaga nti mu myaka 40 erina ebyobulamu byekozeeko nga bannayuganda tekikyetaagisa kubalinyisa nnyonyi genda bweru. Dr. Musinguzi Galuga wafiiridde yabadde ayaayaana okufuna visa ogenda mu Bungereza okusobola okubeera nti Bungereza afunayo obujjanjabi obulungi asobole okuwona obulwadde bwa kansa. Tulabye wano abakulembeze ab'enjawulo yali speaker wa parliament owekitiibwa Jacob Olanya eyafiira ebweru naye nga wano waliwo ki bujjanjabi bulungi. So nga bannayuganda abakutte eggwanga lino nga bakulembeddwamu Gen. Yoweri Kaguta Museveni bateeka ssente mu bintu ebitayamba mu nnansi. Tewali lunaku lwe twali tukeddeko ne tuwulira nti amawanika gatiya gaasi gakalidde tetiya gaasi abuze mu masoowa. Ekyo tetukiwulirangako naye eddagala okubula mu malwaliro kati eyo simboozi. Lwaki gavumenti ereetera okubeera nti obulamu bw'abantu tebulina mugaso naye tiya gaasi ate abantu yalina omugaso kuba buli mawanika ga tiya gaasi sowa zijjudde tiya gaasi naye amalwaliro teriyo malagala kyennyamiza nesekwennyamiza. Tiya gaasi wa bbeeyi wa buseere okusinga amalagala naye ye gavumenti enoonya ssente neeyisa ne supplementary budget oba budget eyennongoosereza nesobola okubeera nti eyisa ssente ezo okusobola okukola ki okusuubula tiya gaasi naye eddagala eriyamba okutaasa bannayuganda okufa eryo terigulwa. So twenyamira nesekwenyamira enteekateeka embi bwetyo twagala okugumya bannayuganda tibalina omukisa gumu okwesiga ekibiina kya Forum for Democratic Change okutandikira ddala nga balonda owekitiibwa Nathan Nandala Mafaabi ne bakandesi b'ekibiina okuva ku parliament okutuuka ku gavumenti ezawansi kubanga obuvunaanyizibwa bwe tulina bwe bw'okulabika nti tufikisinga tutereeza ebyenfuna nga mu byo tugenda kusoosowaza ensonga z'ebyobulamu by'abannayuganda nga tuteeka eddagala mu malwaliro okusinziira ku manifesto yaffe gye twayisiza egenda okutongozebwa ku lunaku olwokusatu. So bannayuganda tubasaba ekintu kimu mutwesige ensonga eno tusobole okubeera nti tugikolako. Nga maliriza FDC tukungubagira wamu n'abafamire abantu ba FDC bannayuganda okutwaliza wamu olw'okuviibwako okwa Dr. Musinguzi Galuga. Dr. Musinguzi Galuga omukama akuwa ekiwummulo ekyemirembe. FDC mu ngeri y'emu ekungubaga olwa omukulembeze w'abavubuka eyaliko omukulembeze w'abavubuka ba FDC mwami Adios Denmark balina omugisha eyatuvudde ku maaso. Adios ono yaliko ng'akulembera abayizi ku ssettendekero Bishop Stewart University Embalala era yesimbakuwo ku tiketi yaffe FDC okukiikirira abavubuka bwa Western Region mu palamenti y'eggwanga. Yali mukulembeze wambala yali ow'amaanyi ennyo we nabeerera ssentebe w'abavubuka b'ekibiina kino yali wansi wange namuteekateeka bulungi nnyo era yakola omulimu omuyonjo ennyo naddala ennyo okumobilizinga oba okunga abavubuka mu bendobendo eryankole n'ekigezi. Tugenda kumusubwa nnyo era tunakuwalira wamu ne famire olw'okuviibwako omukulembeze abadde ayina ebiseera eby'omu maaso ebitangaavu. Tusaba omukama Katonda omwoyo gw'omugenzi agulamuze ekisa. Maliriza n'ensonga enkyukakyuka mu nteekateeka y'Electoral Commission ey'okwewandiisa nga bwe mwalabye ku lunaku olwokutaano
omukulembeze w'akakiiko ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama Mujenyi yakyusakyusa mu nteekateeka y'okwewandiisa ku mitendera egy'enjawulo nga yakyusakyusa okulonda okwewandiisa ku mutendera gwa Parliament ne gavumenti ez'ebitundu ate yandowooza neyo ku mutendera gwa President. Ekibiina kya FDC tukwatibwako n'enkyukakyuka zino kubanga enkyukakyuka eno ey'okwewandiisa ndowooza mpegaano omulundi gwa kusatu okuva ku nteekateeka eri eyasookera ddala eyayanjibwa mu mwaka gwa 2022. So ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda zaakyusakyusa enteekateeka eno fe ekibiina kya FDC gye tulowooza nti tagikyusa mu nkola ntuufu kubanga enteekateeka eno fe ng'ekibiina kya FDC etukosa mu ngeri nyingi. Ekisooka, ekibiina kyaffe ekya FDC twakola enteekateeka ey'okulonda sejjolola. Akakiiko kajja wano w'ekitiibwa akulembera akakiiko kaffe ak'ebyokulonda Boniface Toterebuka Bamwenda n'ayanja enteekateeka eyo. Enteekateeka eyo yali yeesigamizibwa ku nteekateeka y'akakiiko k'ebyokulonda ak'omulamuzi Simon Byabakama Mujenyi. Kategeeza nti buli wazze ng'akyusakyusa ekibiina kitubadde tulina obuvunaanyizibwa okuddayo mu kakiiko kaffe ak'oku ntiko ate naffe okukola ennongoosereza. Ekitegeeza nti bwe tuba nga tubadde tutaddewo n'omutemwa gwa ssente okubeera nti enteekateeka eno etambula, ezo ssente zibeera poteya kubanga enteekateeka eba ekoze eki eba ekyuse. Kibadde kitaataaganya n'enteekateeka ey'abakandesi baffe abeesimbyewo ku mitendera egy'enjawulo abakola okweteekateeka ku mitendera egy'enjawulo naye buli bwakyusakyusa kibakosa tibaba balina okuddamu oboolyawo ne bakyusakyusa enteekateeka eno. So tulowooza nti enteekateeka eno si ntuufu kubanga etaataaganya enteekateeka yaffe. Ekyokubiri, FDC yennyamira olw'akakiiko k'ebyokulonda okubeera nti kakola enteekateeka eno nga tekeebuuzizza ku ffe ba stakeholders abakwatibwako ennyo naddala ennyo fe abali mu kisinde kino ekisaawe kino eky'ebyobufuzi ng'ekibiina kya FDC abali mu kuvuganya okulabika nti tubbinkana tufune offices ey'obwa President, Parliament ne gavumenti ez'ebitundu. Ensonga eno akakiiko k'ebyokulonda ani yakatuma okukyusakyusa enteekateeka eno nga ffe bannannyini nsonga tetutaddeeyo birowoozo byaffe. Tulowooza nti n'enteekateeka eno nfunda nnyo okubeera nti etuleetera akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Okugeza nti pulezidenti w'eggwanga kamuwadde enteekateeka ennaku ntono nnyo Oweekitiibwa Nathan Nandala Mafaabi flag bearer waffe agenda kuba n'ennaku ntono nnyo okusobola okutabaala eggwanga lyonna okumatiza bannayuganda okubeera nti bamwesiga bamuwe obuvunaanyizibwa. Ntwala ekyokulabirako nti kijja mwetaagisa okugatta districts nga 3 ku 4. Bw'aba ajja mu Greater Mpigi aba alina okugatta Mpigi, Butambala ne Gomba zonna azitabaala olunaku lwe lumu. Kitegeeza nti aba takoze mulimu muyonjo okubeera nti atuuka ku muntu wa wansi okusobola okubeera nti atunda ebirowoozo bye n'ebirowoozo by'ekibiina okutwaliza awamu. So nga Mwami Museveni akutte enkasi ye tuyinza ogamba mu lulimi nti bwekuba kulya aliisa na kijiiko ekinene kubanga ye yatandikako dda kaweefubeewe ow'okusaba akalulu nga ne campaign tezinaba kutandika. Mumulabye nga atalaga eggwanga nga yeekwese mu kigambo ekyokubeera nti alondoola enteekateeka ya Parish Development Model PDM. Naye nga campaign yonna ebadde campaign kubanga bijja abadde ayita abadde anennyaffe ab'oludda oluvuganya gavumenti naddala ab'oludda oluvuganya gavumenti gye twawangula nti tetukoze mulimu gumala. Mumulabye ng'agaba ssente ng'aziyiwayiwa wakati mu kugezaako okubeera nti ateekawo enkola eya ssente abaguzi
abantu basobole okubeera nti bamulonda mu kulonda okujja. Ekyegeeza nti ye ajja kuba ng'alidde kamanye kweganga ye tagenda kubeera nakukosebwa mu nteekateeka eno kubanga ebitundu ebisinga obungi yabikola ki yabitabaala dda. So tulowooza nti enteekateeka eno tetaddeewo nteekateeka ya kisaawe kyenkanankana wakati waffe abavuganya n'oyo gwe twagala okusiguukulula. So tulowooza nti akakiiko k'ebyokulonda enteekateeka eno kalinga akasoose okwekuba akaama ne ekibiina kya NRM ne basobola okubeera nti puroguramu gye bayisiza eyamba buyambi kibiina ekiri mu buyinza okubeera nga kyenywereza mu kisaawe. So tulowooza nti akakiiko k'ebyokulonda obuvunaanyizibwa bwako keka D3 mu kisaawe kye tulimu tekandikoze mulimu gwa kubeera nti ffe katuwa kaadi myufu wakatufuumula mu kisaawe nga teyeye mwami Museveni kamuleka okubeera nga kamuwa kaadi eza green okubeera nga yeekaliisa mu kisaawe ky'ebyobufuzi. Era tulowooza nti akakiiko k'ebyokulonda ffe nga FDC kirowoozo kyaffe nti kandibadde kakola enkola yaako nga nnyonjo kubanga kaweebwa obuvunaanyizibwa bwa myaka 5 nga kateekateeka okulonda. Akakiiko k'ebyokulonda tekalina kyekatugamba kujja kutugamba nti kakyusakyusa enteekateeka eno kubanga twakawa ssente. Palamenti yakayisiza biliyoni ezisukka mu 6 mu myaka 3 egiyise ne kaddeyo ne kasaba n'ennongoosereza ya biliyoni 3 era palamenti neziyisa mu nnongoosereza. Kumpi kakati akakiiko k'ebyokulonda kakaweebwa almost akatabali ka trillion namba okusobola okutegeka akalulu ka 2026 kafulumya roadmap mu 2022 enteekateeka ey'okulonda. Era ffenna ne tukuba mu ngalo tuga nti enteekateeka etuuse mu budde etuwadde obudde obumala tusobole okweteekateeka. Kati bwe kakyusakyusa enteekateeka nga tuli mu kisaawe wakati tulowooza nti obwo tebuba bwenkanya kubanga akalulu kakamanya akakiiko k'ebyokulonda kamanya tujja kulonda mu January 2026 kalina okukola enteekateeka ng'egoberegana nga nnungamu okusobola okubeera nti ejjayo enkola eyo ey'amazima n'obwenkanya. FDC tulowooza nti akakiiko kano kandigenze ne katunuulira enkola ya Amerika nga bwetambula. Mu Amerika okulonda bakuteeka ne mu ssemateeka wa Amerika. Kirikiriya okulonda kwa Amerika ddi bwe kunaabeerawo buli muntu akumanyi, buli munansi amanyi. Era buli munansi amanyi n'okwewandiisa ayagala obwa pulezidenti wa Amerika mu buli myaka 4 wabawo okulonda n'ennaku z'omwezi zimanyikiddwa. Naffe akakiiko k'ebyokulonda kandibadde kalina enteekateeka eri standard ng'emanyikiddwa nti ennaku z'omwezi bwe ziti tuwandiisa, ennaku z'omwezi bwe ziti tulonda. Kituyambe kitutaasa okubeera nti tutaataaganyizibwa ate kituwe n'obudde obumala okusobola okubeera nti tutabaala eggwanga okusobola okubeera nti tusobola okutunda bye tulina mu myaka 5. So FDC tulowooza nti akakiiko k'ebyokulonda kasobola okukola omulimu omuyonjo okusinga ku guno gwe kwagala okubeera nti kayamba ekibiina ekiri muyinza okwekaliisiza mu kisaawe. Bassebo ne bannyabo mwebale nnyo okumpuliriza mpozi nga mulina ebibuuzo ku nsonga ezoogeddwako. Okay, mwebale nnyo mwebale ddala. Nkakasa statement ebadde nambulukufu ekimala. Tubalinze ku Lwokusatu mu National Council. Statement bagenda gibawo. Wali ogwo. Yes, kujina. Wali dikangira kulindana ku control. Utaka.